much, Guillaume. Good to see a very happy and smiling Farid Jalil after that particular heat. We now turn our attention to X30 Junior. And it's been a win apiece by the two drivers on the front row. Current championship leader Louis Bazire, who will have Henze Racing's Adam Vida alongside on the front row. Antoine Duval and Elias Titus round out row number 2. Lennon Henriquez and Alexandre Poix round out row number 3. Danny Vers and pole sitter at round 3. Flavio Gaia round out your top 4 rows. Mela Taylor and rookie Lorenz de Kock round out the top 10. Row 6, Lucas Pellizzari round out row 6. Oliver Meek and Aurelio Giustinelli complete row number 7. Jules Ducoun and Jamaro Hoft round out row 8. Tom Anderlisten, Leopold Ferman, Finn Albers, Moro Vetrist, Gauthier Merquier, Antoine Boots, Sacha Duquet, and Portugal's Luca Pereira rounds out your grid. 24 drivers in all. Another 10 minutes plus an additional lap. It's been 2 perfect scores. A total of 320 points gathered by Louis Beziré at round 2 on home soil at Osprecourt at the Racing Kart JPR, and 3 weeks ago here at the Home of Champions. So after this set of heats, we'll be heading to the lunch break, but we will also have a further rotation for our Junior X30 division. Close to 50 competitors here this weekend. Top 36 will head into the A final at 10 to 5 local time. Bazire versus Vida on the front row. 2 heat winners so far this weekend. They picked up their respective heat wins in heats 1 and 2 yesterday. But can anyone bring the fight to them, especially to the man from France and to victory lane, the number 83, who will start on pole position, which when you see the cameras, folks, will be on the left-hand side of your screens. 10 minutes plus an additional lap on the timer. Here we go for Heat 3, X30 Junior. Revs up, lights on. And we are underway. Let's see who gets the first corner first. It's going to be Bazire by a comfortable margin. Antoine Duval in second. And Lennon Henriquez in P3. It's a bit of a scramble going through the runoff area at turn 1 for the opening tour. Adam Vida has found himself dropped down into 4th position over the opening exchanges. As drivers... Oh, and someone went very, very wide. That was Danny Burs, I believe, from WJS Racing. And that has allowed Flavio Cara from VDK to get up the inside and go through as they make their way through into the mid part of Sector 2. Bazire leading the way. Antoine Duval in second. Third looks to be Lennon Henriquez, I believe, for TD Karts. And then it's going to be Adam Vida, Elias Titus. Had a quick chat with Elias yesterday afternoon after one of the heats, and he said, yeah, like I'm really having to be very, very careful about what I do. But I said to him, look, the way you're battling is just absolutely wonderful to see. Just keep that going. Antoine Duval, however, on the coattails of Louis Bazire as we start lap number 2 in earnest. And the man from Euro Karting, the son of WRC Rally winner, François Duval, definitely is feeling recharged and revitalised, ready here for day 2. Antoine Duval, effectivement, dans le besoin d'un bon résultat. Lui qui avait déjà impressionné lors de la manche précédente disputée sur ce tracé de Genk. Il avait réalisé un très beau week-end, un de ses meilleurs résultats de la saison, tout comme à Osprecourt. Il avait terminé dans le top 6, Antoine Duval. Il aura à cœur évidemment de faire encore mieux. Et ça passe par aller chercher tous les points à sa disposition. Et pourquoi pas une victoire de manche ici. Louis Bazire, évidemment, d'autres intentions en tête. Le leader actuel du championnat devant Didier Krieft. Aaron Nouela, 3e du classement provisoire de la Iame Series Benelux en junior pour l'instant. Il est 4e derrière Lennon Henriquez. Alors que un nouveau tour de bouclé. On fait le point sur des écarts dans cette première confrontation de la journée dans la catégorie junior. Bazire sur la pression grandissante de Antoine Duval. Nous avons Henriquez, Aaron Nouela, le fer de lance du team Enza Kart en 4e position. Lui-même avec Elias Titus juste derrière qui... ne le laisse pas tranquille et ça passe. Aaron Nouela qui voulait se donner un petit peu d'air. Il y avait une opportunité à aller chercher dans le virage numéro 5 et c'est fait. Le voilà en 3e position, Aaron, dans le reste du top 10. Luca Pellizzari qui se rapproche en 6e position devant Flavio Cara, le jeune pilote de team VDK Racing. Ivry et Oliver Meek ainsi que Lorenz de Kock en 10e position. En peloton encore relativement compact dans ses premiers instants et changement là-bas pour la 4e place. Elias Titus qui vient de se glisser juste devant Lennon Henriquez.
Alors que devant, eh bien, Aaron Weda qui augmente la pression sur Antoine Duval. Ça pourrait encore changer du tout au tout. Ça fait commencer dans cette première manche. Chacun des pilotes juniors, on le rappelle, qui n'a que 3 manches à disputer. Et Antoine Duval qui est bien décidé à aller chercher sa première victoire. Et le voilà qui prend l'avantage sur Louis Baziré. Yeah, nice little move there. Antoine Duval just biding his time and then firing it up the inside with consummate ease in the number 123 from Euro Karting. But Louis Baziré is going to dive up the inside through at turn 5, retake the race lead. This could open the door, possible for Adam Vida, who's looking over his right-hand shoulder. So he's Elias Titus just behind in the number 8 kart, running on the OTK. So a good showing there by the number 8 in this race. Has actually improved all the way through this season. So it just goes to show some drivers will make their way up the order quite progressively, and he's done exactly that. So it will be the case that the driver in the number 8, he's done a very, very good job so far. Can he start putting the pressure on the 3 in front? Looks to be the case. Flavio Caira, the young man from VDK Racing, of course, Dad Silvano running the Caira official Formula 1 historic. If you've ever seen the cars, that he's done a lot of historic displays. Hey. And there's Aaron Vida up the inside of Antoine Duval. Baziré's now going to bolt. We've seen this before, that Baziré has just been waiting. He's conserving the tyres, using the strategy, and going, right, I don't need to push 10 tenths now. I maybe need to go 8 or 9 tenths. So from that aspect... Flavio Caira getting the elbows out. Going side by side with Elias Titus, Titus, I think. The funny thing is, running under a Dutch license, but actually has German national flags on his side pods, running with Kuna Racing, so the same team that running Henki Counter and Ava Dorrestein, so able to pick their brains a little bit, especially Ava with her junior experience from last year. And then you've got Lennon Henriquez at the back of the... Well, you've got more than Lennon Henriquez. You've got Luca. You've also got Isri, Ollie Meek. Ollie Meek, I remember back when he was a Bambino in the Bambino Kart Club run by Darren Beavers quite a few years ago, as Elias Titus is going to lose a couple of positions here. Well, he lost one to Flavio Caira, who's now up into P4. So the man from VDK Racing took the pole position overall, finished in the final, last time out third. Second actually. And now we've got Lennon Henriquez again with Elias Titus trying to hold on at the minute, but now the peloton at the front end of the field is definitely being extended. Isri at the back of it. Oliver Meek is about 7 tenths of a second behind Isri, the Dutch driver in the 132 for Fusion Motorsport Benelux. And now you can see that things are starting to break between 3rd and 4th position. So Duval trying to close in on Adam Vida. Vida's trying to close the gap onto Baziré. Caira and Titus are rounding out the top 5 at the moment. Danny Buzz rounds out the top 10. There is a change. He was 3 through on Lucas Pellizzari, a Luxembourger in the 102. That is a change for 6th position. So good move there by the 132. But still, all 24 runners and riders with 3 minutes, just over 3.5 minutes to go here, plus an additional lap. Baziré starting to control proceedings again. This is when Baziré is on point, he will keep a comfortable lead. People, and I said this yesterday, people might think that half a second, 4 tenths is not comfortable. 4 tenths here at Karting Genk means you're not going to be in the slipstream window from the drivers behind, because they will catch you at a big rate of knots. Un peu plus de 3 minutes et un tour avant le drapeau à damier. Flavio Caira sous les couleurs bleues du team VDK. Toujours plus menaçant là-bas sur Antoine Duval. Un duel belgo-belge qui se profile pour la 3e place dans cette manche, et peut-être même pour davantage, puisque Aaron Weda et Louis Baziré ne sont pas loin devant. Ça va être intéressant à suivre. Il y a encore des possibilités à aller chercher dans cette épreuve. 4 poursuivants pour une même proie. Le leader du championnat, Louis Baziré, sous les couleurs du team Victory Lane. L'épingle du virage numéro 10. Regarde Flavio Caira qui renifle légèrement le train arrière d'Antoine Duval, mais ça ne passe pas encore. Le jeune pilote belge du team Euro Karting qui ferme la porte. Il la joue défensive. Et plus Flavio Caira va attendre, et bien plus ça pourra profiter à Titus également derrière. Titus qui pourrait profiter d'une petite opportunité. La porte ne s'ouvre, même ne s'entrouvre pas dans le dernier virage. On va devoir s'y reprendre à plus tard, peut-être au freinage de la première épingle.
Mais pour l'instant, ça s'observe, ça se jauge, ça tente un petit peu de se déstabiliser au point de freinage notamment. Alors que pendant ce temps-là, Louis Baziré est occupé à creuser légèrement l'écart. Il est à plus d'une demi-seconde d'avance sur Aaron Weda, mais pas encore suffisamment pour dire de se reposer entièrement sur ses lauriers et sur son rythme. Weda qui compte également une victoire de manche, deuxième du classement provisoire derrière Louis Baziré. Devant Duval, Cléra, Titus. Remontée pour Ivris jusqu'au 6e rang. Devant Lennon Henriquez qui a rétrogradé dans la hiérarchie malheureusement pour lui. Lui qui s'est lancé depuis la 5e place. Il était remonté dans le top 3. Il est pour l'instant 7e devant Pesari, Oliver Meek et Danny Bourse. Alors qu'on attend qui va pouvoir éventuellement faire sauter le premier verrou. Qui va pouvoir faire la différence dans ce petit peloton de tête. On rappelle évidemment que contrairement aux seniors, les juniors n'ont 3 courses à disputer avant la finale. Donc c'est peu. Il y a peu de marge à l'erreur en abandon. Et ça peut précipiter votre week-end vraiment dans la difficulté. Duval qui tente mais qui ne passe pas encore tout à fait. Aaron Weda qui garde une trajectoire très très propre, très très fluide dans l'enchaînement du premier secteur là-bas. Il n'y avait nulle part où éventuellement aller titiller et placer son pare-choc avant pour Antoine Duval. Il doit se montrer patient. C'est toujours de long game en quelque sorte au fur et à mesure des tours. Yes. C'est du sprint évidemment, mais il faut parfois se montrer patient, ne pas vouloir se précipiter parce que aller chercher un dépassement trop tôt dans une épreuve comme celle-ci, ça peut laisser le temps à vos adversaires de contre-attaquer. Et Flavio Quera qui n'attend guère et qui prend l'avantage sur Antoine Duval. Flavio Quera en 3e position. Maintenant, c'est à Duval de contre-attaquer. Il est resté longtemps devant. Yeah. Il va devoir se protéger d'Elia Titus. Titus n'a pas pu suivre Flavio Quera dans l'ouverture, mais peut-être ici au dernier virage. Il ne s'en laisse pas compter le pilote d'Eurokarting. Ça va être très très chaud entre ces trois-là, alors que nous rentrons dans l'avant-dernier tour. Yeah, penultimate lap underway. Baziré leading by 7/10 of a second. Good move here. Elias Titus up the inside of Antoine Duval. That's 4th for the corner racing driver, but Duval straight away on the counter-offensive through at turn number 2. Retakes that place, and now they've got Isri just behind them. So it's going to be a squabble towards the end of the race as the timer counts down. 3, 2, 1. Timer has expired. One more lap to go after this one. Et on est parti dans le dernier tour, à 1 km 3 et quelques virages entre nos protagonistes de la catégorie junior. 7/10 d'avance pour Louis Baziré, qui ne devrait plus être menacé dans ces derniers instants. Aaron Weda qui aura tenu le bon bout. Flavio Quera qui sera parvenu à s'échapper de ce groupe de 4. On ne peut plus dangereux. Un ultime dépassement peut-être, une ultime surprise de la part de notre protagoniste avec Ivris, le pilote néerlandais qui était bien remonté. Dernier tour. Baziré, 6/10, un écart légèrement grignoté par Aaron Weda. Meilleur tour en course pour Lennon Henriquez depuis la 7e place. Personne ne bronche pour l'instant, c'est logique évidemment. À ce moment où on a un résultat dans l'escarcelle, c'est toujours dangereux de précipiter un dépassement qui pourrait s'avérer contre-productif dans ces derniers instants. Le tout, c'est de conserver un résultat âprement disputé. Ça joue placé évidemment. Vous entendez la plupart des pilotes dire aussi que les manches c'est une chose, la finale c'en est une autre. Il y a la question cruciale aussi de la gestion des pneumatiques. Certains évidemment dans ces avant voire dernières manches choisiront peut-être de céder un petit peu avec un train avec un pneu frais en plus du deuxième train dont ils peuvent disposer. Eh bien, les pilotes ne peuvent utiliser qu'un seul pneu, pas les deux, contrairement à ce qui était appliqué lors des précédentes manches du championnat. Drapeau à damier, le petit coup d'œil, la victoire sans coup férir pour Louis Baziré, la 2e en autant d'occasions. Le pilote français, leader du championnat, et leader au point ici dans ce classement des manches qualificatives. Aaron Weda à une demi-seconde en 2e position, 3e place pour Antoine Duval, 4e position pour Flavio Quera devant Elastitus Ivris, Lennon Henriquez en 7e position devant Luca Pellizzari, Oliver Meek et Danny Bourse qui ferme la marche en 10e position. En dehors du top 10, nous avons Aurelio Gustinelli devant Alexandre Point, Fenn Albers, Lorenz de Kock, Tom Alderlichten en 15e position. 16e place pour Jules de Koen devant Mel Taylor, Jamar Hoft, Gauthier Maquet, Antoine Boots, Sacha Duquet, Léopold Fermen, Monroe Vertrist et Luca Pereira. 24 pilotes au départ et 24 à l'arrivée dans cette manche qualificative opposant les groupes A contre C dans cette catégorie junior, et une belle démonstration donc de la part de Louis Baziré depuis la pole position, la victoire, peu d'opposition, sachant qu'Aaron Weda, Duval, Flavio Quera et Titus ont passé le plus clair de leur temps à batailler entre eux, oubliant en quelque sorte le pilote français en tête. C'est tout ce qu'il demandait pour pouvoir aller consolider sa victoire.
Mais pour l'instant, eh bien, Louis Basiré occupé à nous faire une belle démonstration, comme il a fait depuis l'entame du championnat. Louis Basiré qui s'est imposé à 2 reprises à Austricourt et à Genk lors du mois de juillet dernier. Pourra-t-il faire la passe de 3 et consolider